Esta es la W, nos atiende Edwina Sandys. Alberto, aquí tiene la foto, se la presento para que la vea bien. Es la nieta de Sir Winston Churchill. Ah, caray. Sí, señor. Ella muy amablemente nos atiende hasta ahora. Ya tiene 85 años, pero se ve de 60. Su pasión es la pintura. Bueno, el abuelo también pintaba, ¿no? Claro. Sí. Y tal vez esa es la primera pregunta. Saludándole, agradeciéndole su tiempo. Ella es la hija mayor y segunda hija del barón Duncan Sandys y de Diana Churchill, que es lo que la hace nieta del estadista y hombre más importante del Reino Unido en el siglo pasado. Nos atiende a esta hora Ana, y esa es la primera pregunta de arte. ¿Qué se hicieron los cuadros de Winston Churchill? ¿Dónde están? Good morning, Edwina. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. I'm very happy to be talking with you. Let us begin by asking you about the paintings of your grandfather, of Winston Churchill. Do you have an idea of what happened with his paintings? Well, it became very important for him probably halfway through his life, starting to paint. He was very thrilled when he started to paint, and it became a lifelong hobby. He frequently spoke to other artists because he was already quite grown up in his 40s when he started to even believe he could paint. But so he had lots of friends who were artists, and he asked them their advice from time to time. But soon he got his own way of painting, and for him, color was very, very important, not just the shapes. And what has happened to the paintings? Do you know where they are today? Well, they're all over the world, and some of them, we don't know where every single one is. I think he painted about 400 or 500 altogether. He didn't start till he was... Until the 1920s. Until 1920s. And it just happened. He was talking to a friend and saw he was painting, and he thought, ooh, that's rather fun. It was, I think, during a time when he was very much a little bit sad because of the World War was going on or had gone on, and he was out of office for some time. And so when he did become a painter, it really helped him a lot because he had another type of... Let me go ahead and translate that. Give me 1 second. Pues nos dice Julio que ella cree que habrían 400, 500 pinturas que él hizo en conjunto y que estarían por todas partes del mundo. Nos habla de que la pintura en la vida de Winston Churchill se convirtió en algo muy importante. Cuando él empezó a pintar fue como un nuevo entusiasmo en su vida. Él empezó a pintar en una etapa de su vida pues ya bien adulto, por ahí en el año 1920, en un momento donde él estaba triste por lo que estaba pasando en el mundo, en la guerra, estaba fuera de la oficina y ahí empieza a pintar. Él inicialmente hablaba con muchos otros artistas, les pedía consejo, hasta que eventualmente él consiguió su propio estilo, y en su estilo el color era muy importante, no solamente las formas, pero el color en las pinturas. Ella se casó con un arquitecto muy conocido, Richard Kaplan, pero ella se ha dedicado al activismo desde su arte. Ha hecho piezas que tienen que ver, por ejemplo, con el histórico discurso que hizo Churchill a propósito del muro de Berlín, de la cortina de hierro. Ha tenido también esculturas para las Naciones Unidas, todas con un enfoque político, con un origen político. Ella compartió mucho tiempo con su abuelo. Y ahora resulta que Donald Trump dice que él se podría comparar con Winston Churchill. ¿Ella cree que Trump es comparable a Winston Churchill?
You've spent a lot of time with your grandfather. You have given that political point of view to many of your paintings. And it calls our attention something that Donald Trump said recently. He said that he could compare himself to your grandfather, to Sir Winston Churchill. Do you believe that this is true, that Donald Trump could compare himself to your grandfather? Wow. I have not heard that, and I'm quite disgusted to hear it. I'm not a fan of Mr. Trump, but he's entitled to try his best. But I don't think it's a good idea to let him be compared to my grandfather, Winston Churchill. Pues Julio se sorprende porque ella no había escuchado esto y le causa bastante desagrado. Ella nos confirma que ella no es fanática del señor Donald Trump, pero pues que él tiene su derecho de hacer lo mejor que él pueda. Sin embargo, ella cree que no es una buena idea permitir que él se compare con su abuelo, el señor Winston Churchill. Señora Sandys, ¿cuál es uno de los grandes recuerdos que le quedan en su memoria de su abuelo, del señor Winston Churchill? What are one of those memories that you remember the most of your grandfather and yourself? Yes. Well, I do remember many, many times, and in a way the best times. We as children, we used to go with our parents. My mother was his daughter, Diana Churchill, and we used to go for weekends in the country, leaving London and going to this lovely place with the lakeside. And this is the time that most people think of Winston Churchill as a person running a war and being in Parliament. But we saw a different side of him as children, because he was off duty when we were with him, and we spent a lot of time in the garden. It was a lovely house in the country, and there was a big lake, and he used to take us to the edge of the lake and throw food in so that the swans, he got some special black swans that had been given to him by the Prime Minister of Australia, and he liked them very much, and so he would take us and we'd look at the swans, and then many other times we would be going for long walks, and also going in the swimming pool. In those days, not too many people had their own swimming pools, but we had a swimming pool, and both he and my grandmother, they went in the pool. We all went in, diving in or jumping in, and so it was very much a family. Yes. Let me go ahead and translate that. Pues nos dice que, bueno, que tiene muchas memorias, pero que de repente las mejores es cuando ella era niña y con sus papás, su mamá, que era la hija de Churchill, y con él, se iban de fin de semana a las afueras de Londres, pues más, digamos que a un lugar campestre, tenían un lago en las afueras, y que ahí ella veía otro lado de Winston Churchill, porque las personas estaban acostumbradas a verlo a él como un hombre que manejaba una guerra, que estaba en el Parlamento, pero que aquí se veía otro lado de él. Pasaba mucho tiempo en el jardín, mucho tiempo en la orilla del lago, porque él tenía unos cisnes que le había regalado un oficial de Australia, y él le encantaban esos cisnes, y pues siempre los llevaba a ellos a verlo. Hacían caminatas largas, se bañaban en una piscina. Dice que en esa época no todo el mundo tenía piscina, pero que ellos tenían, y que ahí su abuela, su abuelo, el señor Churchill, se bañaban, y pues que ahí ella disfrutaba de ese otro lado de su personalidad. Y siguiendo con ese tono, yo quería preguntarle, porque los abuelos usualmente tienen una figura de consentimiento, son muy consentidores, malcrían a los nietos. Y yo quiero preguntarle si ella recuerda a Winston Churchill así, también como un abuelo consentidor y apoyador. You know that it is said that many grandparents, they love to treat their grandkids. They let them do whatever they want. They are the support of the family. I mean, parents are strict, and grandparents are the ones that please the children. Was Winston Churchill like that? Well, he was lovely to all his grandchildren, and I think we didn't have any
any worries about him being strict with us. I'm sure he was strict with himself, but we were mostly with him when we were on holiday, and in a way he was on holiday too. So I think it was easy for him to have a nice friendship and fun with his grandchildren. And he had 10. Oh, wow. Pues nos dice que él era muy amoroso con todos sus nietos. Ellos nunca lo vieron a él como una figura estricta o que él fuese muy estricto con ellos. Dice que mayormente ellos compartían en las festividades y que ella siente que hasta cierto punto cuando estaban en festividades él también estaba de vacaciones y eso hacía que él tuviese pues esa personalidad más de amiga porque él mismo se daba unas vacaciones a sí mismo de ese temperamento estricto que tenía que tener en su rutina diaria. Pero dice que él en general era un abuelo muy cariñoso con sus 10 nietos. Señora Sandys, usted nos contó ahorita cómo no es tan fan o no es fan del expresidente Donald Trump, pero quisiera saber y tengo curiosidad qué piensa del presidente Joe Biden. You've just said a couple of minutes ago that you're not a fan of former President Trump, and we wonder, what is your opinion about President Biden? Well, I think President Biden is doing a pretty good job. It's not an easy job. Probably many of us wouldn't be up to it. So I think he's doing a pretty good job. And especially when you consider the alternative. Pues dice que ella cree que el presidente Biden está haciendo un buen trabajo, que no es un trabajo fácil, que la mayoría de nosotros no podría hacerlos, pero que ella cree que le está haciendo un buen trabajo y más que nada cuando lo comparamos con la alternativa. Hace poco hablaba de la abuela de ella, de la esposa del señor Churchill. Y usted le ha dado crédito a su abuela, a la esposa del señor Churchill, por gran parte del equilibrio en la vida de Winston Churchill. ¿Cómo puede describir a su abuela? You were speaking about your grandmother a couple of minutes ago, and you've said in the past that you credit your grandmother with a lot of the balance that Winston Churchill was able to get in his life. What can you share with us about your grandmother and the role that she played? Well, I think if my grandfather had married the wrong woman or another woman, the world would be a different place. I think my grandmother, Clementine, she was very well educated, and she was very charming, but she was also quite careful, and I think she ran the house very, very well. And it was quite a big job to do it because all different people came from all around the world to see my grandfather, and there were dinners to hold and everything like that and to be in charge of. And she was very, very charming as well as beautiful. And I think that if he hadn't had, and she was quite strong too, but I think if there had been a different, lesser person that he had married, he wouldn't have been so successful. Pues ella cree, y en resumen muy sencillo, que si su abuela Clementine no hubiese sido la esposa de Winston Churchill, él no hubiese tenido el éxito que tuvo y el mundo fuera un mundo diferente el día de hoy. Recalca que su abuela era una mujer muy educada, muy encantadora, pero también muy cuidadosa. Ella se ocupaba muy bien de la casa. Pensemos que en esta casa llegaban personas de todas partes del mundo con distintas costumbres y ella siempre se encargaba de que todo funcionara a la perfección. Además de eso, era una mujer muy hermosa, pero repite, si no se hubiese casado con ella, la historia hubiese sido muy diferente. Quiero preguntarle ahora nuevamente de la política actual, pero en el Reino Unido. ¿Qué piensa ella de la actual situación del Partido Conservador, del que su abuelo fue una de las máximas figuras históricas? Going back to politics, we want to go now to the politics in the UK. What is your opinion about the the Conservative Party, which your grandfather was one of the biggest members, and the situation that they're, confronting today? Well, I think it's all a very difficult time at the moment. As far as my grandfather, he changed parties a few times. He was sometimes a conservative and sometimes a liberal.
he was never a socialist, but he did. Well, he was in the House of Commons. On one side, there was the party that was in power, and then on the other side of the building of the room was the other one. So Grandpapa was basically a conservative, but he sometimes was a liberal. In those early days, we didn't have much of the Labour Party, of the Socialist Party there. So I think, sorry, what did you ask me? Yes. What is your opinion about what's happening with the Conservative Party now? Well, it's very difficult, I think. It's very difficult for everybody at the moment. Yeah. It's hard. I don't think we've got, it's not easy, and we haven't got Winston Churchill there to guide us and yes. to be strong, because he was very strong in all his views. So I live in New York, so I'm not there all the time. So yeah. I'm not as much involved in it as I used to be. But, Pues ella nos dice que son tiempos muy difíciles en general. El partido no tiene a Winston Churchill, que era pues una figura muy fuerte. Dice que, y recalca y cuenta un poco de la historia de su abuelo, de que él cambió de partidos varias veces. Él era mayormente un conservador, pero un par de veces se cambió a ser liberal. Y bueno, thank you very much for your time today at W Radio.